invite Honorable Mayor Ssegona to have a few remarks. We shall continue to build the team on the laid foundation for improved governance and principles such as the following. 1. Allocation and separation of powers and roles. Ladies and gentlemen, some people were asking me for my number in the page, and I said, oh, you mean when we were looking for voters, for players you were not aware? I did not apply to play for the club. Only when they invited leaders did I pick my papers, sign them, and say, I want to lead my club. So we're going to do separate roles, but complementary. Elections, of course there will be elections at regular intervals. They will always be free and fair. I know, I trust and have faith that even this election is going to be free and fair. I do not mind losing a free and fair election, but that's only in the most microscopic event, in the most unlikely event, and that can only be an accident. With this team, and you know this is only a sample, a representative team, is there a possibility that someone, other than people seated in this room, can win this upcoming election? I see no chances. We want to run the club on principles of corporate governance and good practices. It is a club. It's not personal property. And it's not just a club. It's the biggest, strongest, and best in the country. It must be the best in the region. And it must be the best on the continent. We must put in place a functional, facilitated, and motivated administrative secretariat composed of professional staff to implement the plans of the club. We must have a well-run secretariat, infrastructure. We plan and intend to acquire and build a home for Sports Club Villa, including training pitches, stadium, offices, and accommodation. And this is the top priority. The teams. We intend to build a formidable senior team composed of star players that will win national and international competitions. To build a formidable youth structure that will be a foundation for future stars of Sports Club Villa and inculcate the culture and tradition of Sports Club. The youth structure will also be our source of revenue for players that we might sell to other clubs. And that's the nursery bed I have been talking about. We intend to acquire competent and experienced technical personnel for the club and continuously and continually improve on those existing or those to be acquired. In other words, it's continuous work. Finances. To prudently and transparently manage and report about the available financial sources. I emphasize transparently and prudently. Undertake strategies to generate more revenue sources or resources and close income leakages. Mark the word, close those leakages. The money we acquire for the club must be for the club. It can only be expended for club purposes. There must be value for money. And there will be audits at regular intervals. For those that are not used to transparency and values associated or connected therewith, you may not have space in the new villa. The best advice that I can give is to make adjustments and fit within the four corners
of good corporate governance. We intend to install a strategic communication strategy employing, among others, modern technology for communication and brand building purposes. Package the club football items that we sold to fans and well-wishers in form of tangible and intangible products, and to aggressively sell these products and protect them against counterfeiting. Mobilization. We undertake strategies to return and acquire more club funds and supporters. Implement the Know Your Fan KYF strategy, capturing data about fans and supporters. We have so many people out there saying, I'm Villa, but we do not know them. We're going to register them, have a database, and therefore manage them and their affairs better. To continue to position the club to strategic individual and entity partners. To recruit pupils, students, women, corporate and general public into our fan base for the club. We intend to organize the club events, including matches, in a manner that befits the club. To ensure that the venues, safety and security of child-friendly environment, the amenities for child and the old hassle-free events at the stadium at the optimum time scheduled for these organized events. Ladies and gentlemen, mark us, judge us by this. It is our script. We shall live by it. And we shall regularly, continually and continuously examine ourselves by this standard before you examine us. This is your winning team. So, please come. And you know when what presidents do, when they invite you and you do not come, they may look around and invite somebody else. Senior Vice President, and I am very grateful. It's Mariam Jumba. Mariam, as this single sister, together with a few others, is responsible for the decoration and the beauty of this function. Thank you, Mariam. We are going to move straight into a retreat and come up with a work plan on how to deliver to this. I will now. You've talked about success, and you've defined how success will look like. But most importantly, the document you're going to sign should be the document upon which every journalist who is going to write a story today should judge us about. Every fan out there should judge us by what we've pledged to do. To Simbu Day. And now, the Son and the Holy Spirit. And AC Villa has now officially, Team Ssegona has officially launched the manifesto that we believe is a document that is going to lead us to Graceland to win the election come Friday. We believe that, Saturday. We believe that it should be a done deal, really. The team is committed. We're just waiting for you to vote. Thank you very much. That is the official launch of Team Ssegona manifesto for 2020-2025, 2021-2025. Villa club y'abannansi era abantu be bagenda okusoosowazibwa nga tutwala club eno mu maaso. Ekyokubiri, okuteekawo n'okunyweza omusingi ogw'enkulembera ennungi nga tutwala club yaffe mu maaso. Tuteekateeka okulaba nti buli muntu akola omulimu gwe gw'alina okukola
mu nteekateeka ya club. Omusambi asamba omupiira nga musanyufu, omutendesi atendeke nga musanyufu, n'abakulembeze oba abaweereza ku ggwandiisizo lya club nabo babeere nga basanyufu. Wajja kubeerangawo okulonda okwa buli bbanga eggere ng'enteekateeka yaffe bweri. Enkola ennuŋŋamu ey'okuddukanya ebitongole yegenda okutukulembera. Muno mugenda kubeeramu okulaba nti buli kitongole kikola omulimu gwakyo, ensimbi ze tufuna tuzisaasaanya ku mirimu gya club gyokka, ate nga tugiwaako embalirira, era nga n'ebitabo bibalibwa ng'amakampani gonna agaddukanyizibwa ku musingi omulungi bwe gakola. Tulina okulaba nti buli muntu akola omulimu gwe. Tulina enteekateeka okufuna ettaka n'okuzimba ekisaawe era n'amaka ga villa n'ebisaawe ebirala omutendekerwa, ate era n'ebisulo abaana baffe abasamba omupiira mwe balina okusula mu biseera eby'okwegezesaamu oba training. Tuteekateeka okuzimba ttiimu za villa engumu era ennywevu ez'abasambi abamanyi era abalina obumanyirivu mu ekyo kye bakola, abawangula wano n'emitala w'amayanja. Tuteekateeka okuteekawo omusingi ogw'empisa n'akalombolombo ak'obuntu bulamu akagenda okuluŋŋamya abazannyi n'abakulembera. Era tulina enteekateeka okugaziya emikutu oba amakubo villa mweyingiriza ssente ate nga ffe tuziwaako embalirira. Tuteekateeka okufuna abantu abalina obukugu mu bye bakola ku levo y'okutendeka, okukulembera n'okusambira club. Ebyensimbi mbyogeddeko. Tuteekateeka okuteekawo ebintu eby'enjawulo ebijjayo ekifaananyi kya club ya villa, era ebyo bingi tujja kubikozesanga okufuna ensimbi okutwala club eno mu maaso. Tuteekateeka okuteekawo enkola ey'okusasula obulungi abazannyi olwaleero, naye ate nga tubaterekerayo n'akantu mu kittavu akajja okubayamba mu biseera byabwe eby'obunafu n'okusoberwa. Tuteekateeka okukunga abawagizi ba club yonna gye bali, abapya nga tubawandiika, n'abakadde nga tubanyweza, ate nga tubamanyi gye bali, era nga tusobola okubalondoola mu kye tuyita Know Your Fan KYF strategy. Enteekateeka nti omuzannyi nti omuwagizi waffe tumumanyi, ayina ennamba, ayina kaadi, era tutambula naye bulungi. Tuteekateeka okukolagana n'abantu ab'enjawulo bassekinnoomu n'ebitongole be tunaazuula era be tulowooza nti bajja kuba ba mugaso eri club. Tujja kuteekateeka ebintu bingi nnyo omuli emipiira n'ebifaanana bwe bityo ebisobola okutwala club mu maaso. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abantu abanaabanga bazze mu bisaawe byaffe okusamba omupiira, okugulaba n'okuguwagira bonna bali safe, nti era ng'ebifo ebyo tubiteekateeka mu ngeri eweesa ekitiibwa ate esobozesa buli muntu okuvaawo nga bwe yazze n'okukirawo. Emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Olwaleero kitegeeza kinene nnyo eri Sports Club Villa Jogosalongo. Olwaleero tugenda kufuna obukulembeze bwe twalayanira okuva obwedda. Era omukulembeze ono gwe tugenda okulonda Honorable Medali Lubega Ssegona agenda kutuusa Villa ku ntikko kuba tumusuubiramu bingi nnyo. Tuludde ebbanga nga tukaaba.
ng'abakyala mupiira tugulaba omupiira gwina kye gutwongerako kyamaanyi nnyo ng'abakyala ne tutasigalira mabega naffe mu byemizannyo ne tusobola okuvaayo naffe ne mutuwulirako ku maloboozi gaffe kati nga wenziza olwaleero ndi mukyala nzize ku kilabu yange sports club Villa Jogo Ssalongo. Ogera naye ndi Mumbejja Debula Damali Nakamaanya nga nze Lubuga wa Ssekabaka wa Buganda ow'e14 Ssekabaka Kateregga Buteregga ate nga nze nnaalinnyawe nze omuwagizi wa Villa Debula Nakamaanya pagidde Villa kati emyaka 22 era guno omwaka gwe tuzzeemu okufuna essanyu oluvannyuma lw'emyaka 2 tuludde ebbanga nga tulina abafuzi naye nga tulina abakulembeze leero Villa ereeta Ssegona ng'omukulembeze era we tuli Villa ekonkonye enjiji za ttiimu endala n'etandika okugula ng'egula ba contract ekibadde tekiriiwo era ndi musanyufu nnyo olw'okufuna omuntu omukulembeze nze Nakamaanya nga ndi Nnaalinnya wa Buganda.